Hello everyone, welcome to Sairam Sampatirao Education. ఎలా ఉన్నారందరూ? నా పేరు యామిని. సో ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాము అబౌట్ ద నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్. సో బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఫాల్స్ అండర్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్? సో a group of people who are grouped under this backward classes or BCs. వాళ్ళు are educationally or socially they are backward. సో ఈ టూ ఫీల్డ్స్లో దే రిక్వైర్ హెల్ప్. సో వాళ్ళందరినీ కలిపి వీ హ్యావ్ యాడెడ్ దెమ్ ఇన్ అనదర్ క్లాస్ దట్ ఈస్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ ఆర్ బీసీ. సో వీళ్ళ కోసమే దేర్ వాజ్ అ నేషనల్ కమిషన్ దట్ ఈస్ సెటప్ టు మేక్ షూర్ దట్ దే రిక్వైర్ ద హెల్ప్ దట్ ఈస్ నీడెడ్. సో ఈ కమిషన్ ఎలాంటి బాడీ? స్టాచ్యుటరీ బాడీనా లేదా కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీనా? అండ్ వాట్ ఆర్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ దిస్ నేషనల్ కమిషన్? పవర్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? అవన్నీ మనము ఈరోజు ఈ వీడియోలో కవర్ చేయబోతున్నాం. Okay, so let us go forward. Let us see the background, what led to the evolution of this National Commission for Backward Classes. So the Mandal case judgment 1992లో మండల్ కేస్ జడ్జ్మెంట్ అనే ఒక జడ్జ్మెంట్ ద్వారా దాంట్లో సుప్రీం కోర్ట్ డైరెక్ట్ చేసింది టు ద గవర్నమెంట్ టు కాన్స్టిట్యూట్ అ పర్మనెంట్ స్టాచ్యుటరీ బాడీ. స్టాచ్యుటరీ బాడీ అంటే ఇట్ ఈస్ వయా అ లా. ఓకే, సో ఒక పర్మనెంట్ స్టాచ్యుటరీ బాడీని ఎస్టాబ్లిష్ చేయండి. దేనికోసము అంటే టు ఎగ్జామిన్ ద కంప్లైంట్స్ ఆఫ్ అండర్ ఇన్క్లూజన్, ఓవర్ ఇన్క్లూజన్ ఆర్ నాన్ ఇన్క్లూజన్ ఇన్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్. సో BCs లో there are a number of classes that go into these backward classes. So దాంట్లో there are few castes that might not get included, or there are few classes that might deserve ఈ లిస్ట్ లో డిజర్వ్ అవ్వకపోయినా వాళ్ళని ఇంక్లూడ్ చేసేస్తున్నారు. సో అలాంటి కొన్ని ఇష్యూస్ ని రిజాల్వ్ చేయడానికి ఈ మండల్ కేస్ జడ్జ్మెంట్ ద్వారా సుప్రీం కోర్ట్ ఒక పర్మనెంట్ స్టాచ్యుటరీ బాడీని ఎస్టాబ్లిష్ చేయమని చెప్పింది. ఓకే, సో దాని ద్వారా నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ బీసీస్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. లేటర్ ఆన్ it was set up in the year 1993. So 1993లో నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ బీసీస్ అనేది సెటప్ అయింది. ముందుగా ఇట్ వాజ్ అ స్టాచ్యుటరీ బాడీ, అంటే ఒక లా పాస్ చేసి దాని ద్వారా ఎస్టాబ్లిష్ అయిన బాడీ. దట్ మీన్స్ ఈ కమిషన్ అనేది పవర్స్ అన్ని ఈ లా ద్వారా తెచ్చుకుంటుంది. సో వెన్ వాజ్ దిస్? ఇన్ ద ఇయర్ 1993. సో ఫస్ట్ 1993లో ఎస్టాబ్లిష్ చేయబడింది. అండ్ దిస్ మండల్ కేస్ జడ్జ్మెంట్ వాజ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1992. లేటర్ ఏమైందో చూద్దాం. Later, 102nd Constitutional Amendment Act in the year 2018 conferred a constitutional status under Article 338B. Okay, so ముందుగా 1993లో ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్న ఈ బాడీని దట్ వాజ్ స్టాచ్యుటరీ బాడీ, ఒక లా ద్వారా పవర్స్ అనేది వస్తుంది. లేటర్ ఇన్ ద ఇయర్ 2018 కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ చేసుకొని మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఆర్టికల్ 338B ద్వారా ఈ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ బీసీస్ అని కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ లాగా మార్చుకున్నాం. ఓకే, సో ప్రెసెంట్లీ దిస్ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ బీసీస్ ఈజ్ అ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ. ఓకే, కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ ఇది. ఆల్ రైట్, ముందుగా ఇట్ వాజ్ అ స్టాచ్యుటరీ బాడీ. సో ఏ అమెండ్మెంట్ ద్వారా ఈ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ లాగా స్టేటస్ మారింది అంటే 102nd Amendment Act of the year 2018. Next చూద్దాం. Now further more details about this National Commission for Backward Classes. National Commission for Backward Classes NCBC was initially constituted by the central government by the National Commission for the Backward Classes Act of 1993. Okay, and so far the commission had been reconstituted 7 times up to 2016. So మనం ఏమనుకున్నాము, 1993లో first this national commission was established. That was established via an act. What is that act? It is this, the National Commission for Backward Classes Act of 1993. So it was a statutory body. Okay, so 2016 వరకు it was reconstituted up to 7 times. So next 2018లో the 108 Constitutional Amendment Act తీసుకొచ్చినాక దీన్ని కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ లాగా we have changed it. Okay, now according to the NCBC recommendations, OBC
can be divided into three categories. India categories: extremely backward, very backward, and backward. In the central list of OBCs, there were 5,013 more backward castes in 2016. The 123rd Constitutional Amendment Bill of 2017 was introduced in the Parliament with the aim of more effectively defending the rights of underprivileged sections. It reinforced the NCBC to better defend the interests of lower classes. In August 2018, the 123rd Constitutional Amendment Act of 2017 received presidential approval, giving NCBC constitutional standing. The present commission, 8th Commission, has been accorded constitutional status and constituted through the Constitution, 102nd Amendment Act of 2018. Okay. Now, Article 338B has been inserted, forming a commission for the socially educationally backward classes to be known as National Commission for Backward Classes. So this is the history of what we previously recapped. So 1993లో initially ఒక సుప్రీం కోర్ట్ ద్వారా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఒక యాక్ట్ పాస్ చేశారు. ఆ యాక్ట్ ద్వారా ఒక స్టాచ్యుటరీ బాడీని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు టు మేక్ షూర్ దట్ ది BCs are covered. Okay, so then in later on 2018 law, through 108 Constitutional Amendment Act. The act is 102nd, sorry, not 108, 102nd. The act is 102nd Constitutional Amendment Act of 2018. Dani dwara constitutional status anedi icharu. Okay, now the importance of this 123rd Amendment Act of 2017 was that NCBC ni, NCBC ni, to be at par with the other bodies, National Commission for Scheduled Caste and Scheduled Tribes. వీళ్ళకి ఎంత పవర్ ఉందో ఈ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ కి కూడా అంతే పవర్ ఇద్దామని ఆ అమెండ్మెంట్ అనేది తీసుకొని వచ్చింది. అండ్ అందుకని కాన్స్టిట్యూషనల్ స్టేటస్ అనేది ఇచ్చారు. సో ఏ ఆర్టికల్ చెప్తుంది మనకి దీని గురించి అంటే ఆర్టికల్ 338B వాజ్ ఇన్సర్టెడ్. ఓకే, సో 338B అనే ఆర్టికల్ ని ఇన్సర్ట్ చేశారు వయా ద 102nd కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్. ఓకే, దాని ద్వారా ఈ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ కి కాన్స్టిట్యూషనల్ స్టేటస్ అనేది వచ్చింది. సో నౌ ఎన్సిబిసి is what is the composition of this body? Composition ఏంటి? The commission consists of a chairperson, vice chairperson, 3 other members in the rank and pay of secretary to the government of India. Okay, so there is 1 chairperson, 1 vice chairperson and 3 other members whose rank is that of a secretary. Okay, secretary rank undali. So total in the members 5 members. So the composition of NCBC is 5 members. Now the condition of service and tenure of office has been notified by the Ministry of Social Justice and Empowerment. NCBC is headquartered in Delhi. Okay, so mundu when it was working as a statutory body also, it was working under this Ministry of Social Justice and Empowerment. So ministry kinda it used to report. Now it became a constitutional body. However, the condition of service and tenure has still under the Ministry of Social Justice and Empowerment. Okay, headquarters. Who appoints all of these people? The chairperson ni, vice chairperson ఈ అదర్ మెంబర్స్ ని ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారు? ఇట్ ఈస్ ద ప్రెసిడెంట్. సో ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్స్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ పీపుల్, చైర్పర్సన్, వైస్ చైర్పర్సన్ అండ్ ద అదర్ మెంబర్స్. హౌ ఎవర్ ఈ కమిషన్ కి వాళ్ళ ఎలా ఆర్గనైజ్ చేయాలి, వర్కింగ్ అనేది ఎలా ఉండాలనేది డిసైడ్ చేసుకోవడానికి ద కమిషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ పవర్. సో ద కమిషన్ కెన్ డిసైడ్ ఇట్స్ డే టు డే రెగ్యులేటరీ ఆఫీస్, బట్ ద అపాయింట్మెంట్స్ ఆర్ మేడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్. నెక్స్ట్ చూద్దాం. వాట్ ఈస్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ సేయింగ్ అబౌట్ ద నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్? సో ఈ ఎన్సీబీసీకి, ఈ కమిషన్ కి పవర్స్ అనేది మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఏమని మెన్షన్ చేస్తుంది? హౌ డస్ ఇట్ గెట్ ద పవర్స్? ఓకే, అకార్డింగ్ టు ఆర్టికల్ 340. సో 340 ఏమని చెప్తుంది అంటే, ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు రికగ్నైజ్ దోస్ సోషలీ అండ్ ఎడ్యుకేషనలీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్, comprehend the cause of their backwardness and offer solutions to ease their problems. Okay, so article 340 ఏమని చెప్తుందంటే, సోషలీ అండ్ ఎడ్యుకేషనలీ బ్యాక్వర్డ్ ఉన్న క్లాసెస్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలి
and also what is the reason for them being backward, and our reason is solve చేయడానికి solutions కూడా you should frame. Okay, so this is what is mentioned in article 340. Now, new articles 338b and 342a were inserted by the 102nd Constitutional Amendment Act of 2018. Okay, so kotta articles 338b and 342a were inserted. Now, additionally, the revision modifies Article 366 as well. The NCBC is empowered by Article 338b to investigate complaints and welfare programs involving socially and educationally disadvantaged populations. ఓకే, సో ఎన్సీబీసీకి ఒక స్పెషల్ పవర్ అనేది ఉంది వయా ఆర్టికల్ 338b. ఏంటి ఆ స్పెషల్ పవర్ అంటే ఏదైనా కంప్లైంట్స్ ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడము ఆర్ వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ ని కూడా యునో చెక్ చేయడము. సో దట్ వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ దట్ ఇన్వాల్వ్ హూమ్ socially and educationally disadvantaged populations, వీళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అయిన వీళ్ళ కోసమే ఆ ఫ్రేమ్ చేస్తున్న వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ ని కూడా ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడము అండ్ ఏమైనా కంప్లైంట్స్ ఉన్నా కూడా ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడము ఇస్ ద మేజర్ టాస్క్ దట్ ఈస్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద ఆర్టికల్ 338b. The president is given the authority to name socially and educationally backward classes in various states and union territories under Article 342A. దీనిలో బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ ని ఐడెంటిఫై చేయడం ఆర్ స్పెసిఫై చేయడానికి ఎవరికి పవర్ ఉంది? The states, do states have the power? This is an important point. States కి ఏమైనా పవర్ ఉందా అంటే no. The states do not have any power. The power is with the President of India. ఓకే, సో ప్రెసిడెంటే ప్రతి స్టేట్లో ఉన్న డిఫరెంట్ సోషలీ అండ్ ఎడ్యుకేషనలీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తారు. సో ద పవర్ ఇస్ విత్ ద ప్రెసిడెంట్. సో ద 102nd Constitutional Amendment has taken away the power from the states and given the power to the president to identify the socially and educationally backward classes. So which article is giving this power? Ante article in conjunction with the governor of the relevant state. Okay, he may take this action. So a president ఏదైతే యాక్షన్ తీసుకుంటున్నారో of identifying the socially and educationally backward classes in different states, so he has to make sure he works in conjunction, అంటే గవర్నర్ తో పాటు ఆ స్టేట్ యొక్క గవర్నర్ తో పాటు he works. Okay, governor and the president together, they identify socially and educationally backward classes. However, the list of disadvantaged classes అంటే ఏంటి? Various castes in the Indian society that face disadvantages in many fields like social, economical or political. So ఈ factors లో disadvantages అనేవి they keep facing. The reasons may be many. Education proper గా ఉండకపోవచ్చు, health care sector proper గా ఉండకపోవచ్చు, development అనేది proper గా ఉండకపోవచ్చు. So because of all these factors, there are a set of people who are facing disadvantages in the society on various platforms. Okay, so ఆ లిస్ట్ లో యాడ్ చేయాలి అంటే if that list has to be changed, ఏం కావాలి? A bill has to be passed in the parliament that is necessary. Okay, so usually the president and the governor of that respective state will identify the socially and educationally backward classes, not the states. అదే ఒకవేళ డిసడ్వాంటేజ్ క్లాసెస్ లిస్ట్ ని మార్చాలంటే పార్లమెంట్ లో పార్లమెంట్ లో ఒక బిల్ అనేది పాస్ చేయాలి. ఓకే, now let us look at the powers and functions of this commission. Okay, yeah. To look into and keep an eye on all issues involving the socially and educationally disadvantaged classes that are connected to the appropriate operation of the safeguards offered and are covered by the Constitution or any other applicable law. So basically, socially and educationally backward ఉన్న క్లాసెస్ ని మనం ఐడెంటిఫై చేసుకొని వాళ్ళని బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ ఆర్ అదర్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ అని గ్రూప్ చేసుకున్నాం. సో వీళ్ళకి ఏవైతే వీళ్ళ రైట్స్, వీళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ అనేవి సేఫ్ గార్డ్ అవుతున్నాయా, కాన్స్టిట్యూషన్ లో ప్రొవైడ్ చేసిన లాస్ వీళ్ళకి అప్లికబుల్ అప్లై అవుతున్నాయా, పాలసీస్ అనేవి అప్లై అవుతున్నాయా, వీళ్ళ రిఫార్మ్స్ అనేవి అప్లై అవుతున్నాయా. సో బేసికలీ ఈ బీసీ మెంబర్స్ ని సేఫ్ గార్డ్ చేయడం, వాళ్ళ రైట్స్ ని సేఫ్ గార్డ్ చేయడం ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్
aspect or powers and functions of this commission. Next ఏంటి, to actively participate in and provide advice. Okay, advice కూడా ఇస్తుంది about the development, socio-economic development of the socially disadvantaged classes, as well as to assess the level of that growth. Okay, so advice కూడా ఇస్తుంది, it is giving an advice. Okay, advice ఇస్తుంది for the development, socio-economic development of these backward class people, and also దాన్ని assess కూడా చేస్తుంది. ఓకే, గ్రోత్ ఎలా అవుతుంది అని అసెస్ కూడా చేస్తుంది. ఓకే, ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ద ప్రెసిడెంట్. ఓకే, బికాస్ దిస్ ఇస్ అ కమిషన్, ఇది ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ప్రెసిడెంట్ కి టైం టు టైం రిపోర్ట్స్ కూడా పంపిస్తుంది ఆన్ ద ఆపరేషన్ ఆఫ్ ద సేఫ్ గార్డ్స్ ఆన్ అన్ యాన్యువల్ బేసిస్. హౌ ఫ్రీక్వెంట్ అంటే యాన్యువల్లీ, ఇయర్లీ వన్స్ ప్రెసిడెంట్ కి రిపోర్ట్స్ కూడా పంపిస్తుంది. A copy of each report is sent to the state government if it deals with any issues that the state government is interested in. సో ప్రెసిడెంట్ తో పాటు స్టేట్ గవర్నమెంట్ కి కూడా ఒక రిపోర్ట్ ది కాపీ అనేది పంపిస్తుంది ఇఫ్ దెర్ ఆర్ ఎనీ ఇష్యూస్ దట్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఈస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్. ఓకే, ద protection, welfare, development and advancement of socially, educationally underprivileged sections fall under the purview of NCBC. సో ఎన్సీబీసీ యొక్క మేజర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి అంటే ద ప్రొటెక్షన్, వెల్ఫేర్, డెవలప్మెంట్ అండ్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ దీస్ పీపుల్ హూ అంటే సోషలీ అండ్ ఎడ్యుకేషనలీ అండర్ ప్రివిలేజ్డ్ పీపుల్ అంటే బీసీస్లో ఉన్న వాళ్ళని ప్రొటెక్షన్ చేయాలి, వెల్ఫేర్ చేయాలి, డెవలప్మెంట్ చేయాలి అండ్ అడ్వాన్స్మెంట్ కూడా చూసుకునే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎన్సీబీసీది. ఓకే, నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూద్దాం. While hearing a case, it possesses all the civil court's authority. So NCBC దగ్గర ఏదైనా కేస్ రిజాల్వ్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు this commission will act like a civil court. We also know that civil court అనేది it is the subordinate court. Okay, so మన judicial system ఒకసారి చూసుకుంటే okay, so now we shall see the significance. What is the importance of these commissions, of this body, the National Commission for Backward Classes? Ensuring justice for disadvantaged social and educational groups in society. So BCs and AND, what includes in the BC? They are the people of socially and educationally disadvantaged groups. Ante వీళ్ళకి ఈ fields లో educational and social fields లో కొంత help అనేది కావాలి. సో వాళ్ళని మనం బీసీస్ అనే కేటగిరీలో గ్రూప్ చేసుకున్నాం. ఓకే, now the commission addresses the issues that the lower classes are worried about and promotes social equality. Okay, it can assist the oppressed classes in battling atrocities committed against them and ensuring swift justice. ఓకే, సో ఈ కమ్యూనిటీలో ఈ కేటగిరీలో ఉన్న వాళ్ళపైన ఏదైనా ఇఫ్ దే ఆర్ బ్యాట్లింగ్ ఎనీ అట్రాసిటీస్ అంటే వాళ్ళపైన ఎవరైనా బ్యాడ్ బిహేవియర్ చేసిన ఆర్ ఇన్జస్టిస్ చేసిన దీస్ కమిషన్ దే కమ్ అండ్ దే రెస్క్యూ దెమ్. ఓకే, వాళ్ళ పైన ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఆర్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ అట్రాసిటీస్ కాకుండా చూసుకునే బాధ్యత ఈ కమిషన్ది. ఇట్ వుడెంట్ ఆల్సో ఇన్ఫ్రింజ్ on state government's powers because they would establish their commissions for the underprivileged classes. Okay, the National Commission for Scheduled Castes and National Commission for Scheduled Tribes are now on the same footing with the NCBC. Okay, now after so many amendments, after so many committees that were set up, now NCBC and National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, all of these are on the same level and the same footing. Better transparency is discussed in Article 342A, which also makes it essential to obtain the Parliament's approval before removing or including any community from the list of the underprivileged. So మనం ముందుగా డిస్కస్ చేసుకున్నట్టు underprivileged లిస్ట్ లో యాడ్ చేయాలన్నా రిమూవ్ చేయాలన్నా పార్లమెంట్ యొక్క అప్రూవల్ అనేది కావాలి. ఓకే, a significant step towards making NCBC more effective and democratic in furthering the interests of socially and educationally backward classes is the addition of one woman and at least two individuals with an understanding of the backward class.
ఓకే. సో దిస్ ఈస్ హౌ రిజర్వేషన్ అనేది ఉంటే ఒకవేళ విమెన్ సైడ్ నుంచి అండ్ ఆల్సో బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ నుంచి రిప్రజెంటేషన్ అనేది ఉంటే వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఇంకా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతాయి అండ్ ఆల్సో సొల్యూషన్ అనేది ఒక ఫాస్టర్ పేస్ లో చేయొచ్చు అండ్ ద మెయిన్ గోల్ అనేది పర్పస్ అనేది సర్వ్ అవుతుంది ద నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ రైట్. కన్సర్న్స్ ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద కన్సర్న్స్ అబౌట్ ద for backward classes? The possibility that the new NCBC won't offer a strong and reliable social justice architecture is one of the key worries. ఎందుకు ప్రొవైడ్ చేయలేకపోతుంది అంటే బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ద పొలిటికల్ ప్రెషర్. ఓకే, పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది ఉంటుంది. అది ఫండ్స్ అనేది ప్రాపర్గా లేవు. అదంతా బై ఇట్ సెల్ఫ్ ఫండ్స్ కలెక్షన్ అనేది ఎన్సీబీసీ కెనాట్ డూ. ఇట్ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద స్టేట్ ఫర్ ఫండింగ్ అండ్ డెసిషన్స్ కూడా ఇట్ కెనాట్ టేక్ బై ఇట్ సెల్ఫ్. సో గవర్నమెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసే పాలసీస్ అన్ని వెళ్తున్నాయా అని చూసుకోవాలి. సో ఇట్స్ నాట్ దో ఇట్ ఈస్ అ సెపరేట్ కమిషన్ బట్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ డిపెండెంట్ ఆన్ ద స్టేట్ అండ్ అదర్ politics for because of the pressure. So because it is not a completely independent body, so reliable social justice architecture provide chestunda leda anedi oka chinna doubt. The government is not required by law to follow the National Commission for Backward Classes recommendations. Okay, though we established a separate commission to take care of these backward classes. Okay, now ఈ కమిషన్ ఇచ్చే రికమెండేషన్స్ ని స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఫాలో అవ్వాలి అని బైండింగ్ లేదు. ఓకే, సో స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఫాలో అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు, దీస్ ఆర్ జస్ట్ ద రికమెండేషన్స్. కానీ బికాస్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇస్ నాట్ ఫాలోయింగ్, దట్ ఈస్ ఆల్సో మేజర్ కన్సర్న్. Several states have failed to put the 27% reservation for OBCs into effect. Okay, so OBCs kosamu 27% of reservation undali ani recommend chesina kuda several states have failed to put up that reservation. Now, it has no authority to add or delete classes from the list of groups considered to be backward or to be defined as backwardness. Yeah, so list lo add cheyadaniki who has the power? It is the parliament that has the power. ఓకే, ద యూనియన్ పార్లమెంట్ కి పవర్ ఉంది, ఈ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ కి పవర్ లేదు. సో బికాస్ ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ద పవర్, ఇట్ హ్యాస్ టు వెయిట్ ఫర్ ద పార్లమెంట్ టు అప్రూవ్ ఫర్ ద అడిషన్ ఆర్ డిలీషన్. ఆల్సో పార్లమెంట్ షుడ్ బి సాటిస్ఫైడ్ దట్ ఈ లిస్ట్, ఈ కాస్ట్ అనేది ఈస్ సీరియస్లీ సాటిస్ఫైయింగ్ ద కండిషన్స్ టు బీ ఇన్ ద బీసీ లిస్ట్. In many boards, commissions, government committees, and other fora, OBCs are underrepresented. Okay, representation of these backward classes is very less in the different government committees, commissions, and many boards. There is not much of an OBC presence on the higher courts or Supreme Court. So Supreme Court and judiciary lo kuda OBC the representation anedi takkuva undi. Periodic revision of the backward class list in cooperation with the Backward Class Commission is not mentioned in the Act. So, backward classes or under ప్రివిలేజ్ లిస్ట్ ఏదైతే మాట్లాడుకున్నామో మనము దాన్ని పీరియాడిక్ గా రివైజ్ చేయాలి అని యాక్ట్ లో ఇక్కడ మెన్షన్ చేసలేదు. సో వెన్ ఎవర్ ద పార్లమెంట్ డిసైడ్స్ అప్పుడే అవి అడిషన్ డిలీషన్ అనేది అవుతుంది. ఇఫ్ యూ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఒక 10 years కో ఆర్ 5 years కో రివైజ్ చేస్తూ ఉంటే యూల్ ఆల్సో అండర్స్టాండ్ అసలు ఎంతమంది కాస్ట్ ఆర్ అండర్ ప్రివిలేజ్డ్, వాళ్ళని ఎలా హెల్ప్ కావాలని మొత్తం సినారియో విల్ బి డిఫరెంట్. The makeup of the new NCBC does not include features of the expert body. So this National Commission of Backward Classes, it consists of one chairman, one vice chairman, and 3 other members who hold the position of the secretariat. So a secretariat to samananga government of India lo work chese vallu is the members of the NCBC. Okay, so వీళ్ళ qualifications కి వస్తే there is no way mentioned that they have to be expert in a particular field ani. They're choosing all these members who have been chosen have done some exceptional work అంటే బీసీ కేటగిరీని అప్బ్రింగ్ చేయడానికి, వాళ్ళని సపోర్ట్ చేయడానికి సెల్ఫ్లెస్ గా వర్క్ చేసిన వాళ్ళని they are being appointed as the members of NCBC. సో ఎక్స్పర్ట్ బాడీస్ ఆర్ ఎక్స్పర్ట్ ఒక ఫీల్డ్ లో ఎక్స్పర్ట్ అయిన వాళ్ళని ఎలెక్ట్ చేద్దాము అని ఎక్కడ మెన్షన్ చేసి కూడా లేదు. అండ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ ద ఫీచర్ ఆఫ్ దిస్ ఎన్సీబీసీ. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో అ మేజర్. సో వాట్ ఈస్ ద వే ఫార్వర్డ్ ఫర్ దిస్ కమిషన్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్? The caste census results may be made public and the reservation system must be put into place by them.
The National Commission for Backward Classes membership must consider gender sensitivity and stakeholder representation. Okay, so caste census అంటే ఈ కాస్ట్ లో ఎంతమంది ఉన్నారు, ఈ కాస్ట్ లో వాట్ ఈస్ ద పాపులేషన్ ఆఫ్ విమెన్, వాట్ ఈస్ ద పాపులేషన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ అనేది షుడ్ బి మేడ్ పబ్లిక్ సో దట్ ఎవ్రీవన్ నోస్ దట్ who all are underprivileged, who all are socially or educationally or in different fields of the nature underprivileged, ఎలా ఉన్నారు అని people will know. Okay, and the reservation system must, then based on that reservation system must be put into place. Also, the National Commission for Backward Classes, the membership, whichever caste is being added into this National Commission for Backward Classes, they must, consider gender sensitivity. They should also represent every person equally and stakeholder representation. Okay. By subdividing OBCs, okay, other backward classes ni inka subdivide chestu veltu, less dominating OBCs will have better access to perks like reservation in government positions and educational institutions. To advance social justice, political parties must switch from vote bank politics to value-based politics. ఓకే, ఓట్ బ్యాంక్ పాలిటిక్స్ నుంచి వాల్యూ బేస్డ్ పాలిటిక్స్ కి షిఫ్ట్ అవ్వాలి అంటున్నారు. దిస్ ఇస్ ద ప్రామిస్ దట్ ఎవ్రీ పొలిటిషియన్ గివ్స్, బట్ ఇన్ రియాలిటీ ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ ఫాలోడ్. ఓకే, సో లెట్ us సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఆన్ దిస్ టాపిక్. నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ పైన ఈ క్వశ్చన్ ని సాల్వ్ చేద్దాము. యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ దిస్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ విచ్ ఆఫ్ ది స్టేట్మెంట్స్, హౌ మెనీ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ అనేది చెప్పాలి. ఓకే, సో స్టేట్మెంట్స్ ఏంటో చూద్దాం. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి ఇట్ వాస్ ఇనిషియలీ కాన్స్టిట్యూటెడ్ బై ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఎస్, ఇట్ వాస్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్టర్ ద సుప్రీం కోర్ట్ gave a judgment on the Mandal case. Okay, so Mandal's case ద్వారా ఇది NCBC అనేది కాన్స్టిట్యూట్ అయింది. ఓకే, ముందు నెక్స్ట్ చూద్దాం. As an executive body, is it an executive body? Okay, think about it, we'll come back later. Second option చూద్దాం, second statement చూద్దాం. It has been accorded constitutional status. సో కాన్స్టిట్యూషనల్ స్టేటస్ అంటే ఏంటి, మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో దీని గురించి మెన్షన్ చేసి ఉండాలి. సో ముందు లేదంట, దెన్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ గివెన్ దిస్ కాన్స్టిట్యూషనల్ స్టేటస్ via which through the Constitution Amendment Act of 2018. Which Constitution Amendment Act? 102nd Act of 2018. So is this right? Yes, this is absolutely right. So Constitutional Amendment Act of 2018 ద్వారా constitutional status అనేది వచ్చింది. Next statement చూద్దాం. The commission consists of a chairperson, vice chairperson and 3 other members. Yes, this is also absolutely right. Now first statement కొద్దాం. It was constituted by the central government as an executive body. No, it was not an executive body. It was a statutory body. ఓకే, స్టాచ్యుటరీ బాడీ అంటే ఏంటి, ఒక యాక్ట్ క్రియేట్ చేశారు, నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ యాక్ట్ అని క్రియేట్ చేసి, ఒక యాక్ట్ క్రియేట్ చేసి యాక్ట్ ద్వారా ఒక కమిషన్ ని క్రియేట్ చేశారు. సో ఈ బాడీకి పవర్స్ అనేది ఈ యాక్ట్ ద్వారా వస్తుంది. అందుకనే యాక్ట్ అనేది ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ అ స్టాచ్యూట్. ఓకే, సో యాక్ట్ ని స్టాచ్యూట్ అని కూడా పిలుస్తాం అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వెన్ ఎవర్ అన్ యాక్ట్ ఇస్ క్రియేటెడ్ అండ్ ఆ యాక్ట్ ద్వారా ఒక కమిషన్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాము అంటే దోస్ బాడీస్ ఆర్ ఆల్సో నోన్ as statutory bodies. So this NCBC was initially a statutory body. It was not an executive body. Okay, so first statement is wrong. Now two statements, second and third are right. How many of the above statements are correct? Ante only 2 statements are correct. Okay, next question చూద్దాము. The National Commission for Backward Classes was initially established in 1993. He's only mentioning that it was established in the year 1993 under the Ministry of Social Justice and Empowerment. Yes. Which of the following is the current chairperson of the NCBC? So composition of NCBC manam em anukunnamo, it has 1 chairman, 1 vice chairman and 3 other members who hold the rank of a secretary. Okay, so now who is the current chairman? The current chairman is Hansraj Gangaram Ahir. Okay, so this is the answer, option 3. Hansraj Gangaram Ahir. He was
appointed by the president in the month of December 2022. So 2022 lo he was appointed, and tenure of the chairman or chesi, it is for 3 years. So that was today's session. We covered the topic National Commission for Backward Classes. అసలు బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ అంటే ఏంటి, సోషలీ అండ్ ఎడ్యుకేషనలీ వీక్ ఉన్న వాళ్ళని బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ అనే గ్రూప్లో వేస్తున్నాం అనమాట. సో హూ హ్యాస్ ద పవర్ టు ఐడెంటిఫై దీస్ క్లాసెస్? ఇట్ ఈస్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, కానీ డిసడ్వాంటేజ్ లిస్ట్లో యాడ్ చేయడానికి పార్లమెంట్ నుంచి మనకి అప్రూవల్ కావాలి. ఓకే, yeah. And what is the composition of this National Commission for Backward Classes, and tenure వచ్చేసి ఎలా, and when was this established? దీని గురించి కొంచెం హిస్టరీ తెలుసుకున్నాము. Previously it was a statutory body, and now it is a constitutional body. So 102nd Amendment Act of 2018, మీరు 102 Amendment Act of 2018 అనగానే you should get it into your mind that it is about the National Commission for Backward Classes. Okay, so Amendment Act తర్వాత దీనికి కాన్స్టిట్యూషనల్ స్టేటస్ అనేది వచ్చింది. ఇట్ బికేమ్ అ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ. ఓకే, అండ్ మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ఏమేమి ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి, వాట్ ఆర్ ద డ్రాబ్యాక్స్ నౌ, కన్సర్న్స్ ఏంటి, సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి, ఈ కమిషన్కి ఉన్న పవర్స్ ఏంటి, అవన్నీ తెలుసుకున్నాము. వి ఆల్సో సాల్వ్ 2 క్వశ్చన్స్ ఆన్ దిస్ టాపిక్. ఐ హోప్ మీకు ఈ టాపిక్ క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. డూ లైక్ దిస్ వీడియో ఇఫ్ యూ అర్థమైంది అండ్ నచ్చింది, యూ అండర్స్టూడ్ ద టాపిక్ డీటెయిల్డ్గా అంటే. ఆల్సో షేర్ ఇట్ విత్ యువర్ ఫెలో ఆస్పిరెంట్స్, అండ్ దట్స్ ఇట్ ఫ్రమ్ మీ ఫ్రమ్ దిస్ వీడియో. అంటిల్ ద నెక్స్ట్ వీడియో, బై బై, టేక్ కేర్.